আচ্ছা, আমরা প্রথমে দেখাবো কিভাবে 03D ম্যানুয়াল পেয়ার করতে হয়। তো ফার্স্টে আপনারা প্রথমে কেসটা ওপেন করবেন এবং চেক করবেন দুটাতে লাইট ফ্লাশিং করতেছে কিনা। ওকে, ফ্লাশ করতেছে। তারপরে আপনারা রাইট সাইডেরটা কেসের ভিতরে রেখে দিবেন, লেফট এবং কেস অফ করবেন এবং এটাতে পরপর 3 ট্যাপ 1 2 3 4 ট্যাপে আপনারা ধরে রাখবেন 5 সেকেন্ড। Then power off and again case open and right side bud open and same process 3 tap 1 2 3 and 4 tap is hold down for 5 seconds. Then power off and 2 earbud, connect the case and wait for 5 seconds. And open and check. এরপরে চেক করেন যে পেয়ার হয়েছে কিনা, কানেক্ট করেন, চেক করে দেখবেন। যদি না হয় পুনরায় আবার এই প্রসেসেই কাজ করবেন, আশা করি হয়ে যাবে।